Okay. In the last class, we were talking about the MOI approach, net operating income approach. So we have already finished some problems regarding this MOI approach. So there are basically some assumptions of this MOI approach. So one of the assumptions is, as long as KI, what is KI? KI is the cost of debt, right? Either interest. So KI is instant, KE, the cost of equity, is a linear function of the debt to equity ratio. So as long as KI is constant, KE is a linear function of the debt to equity ratio. So thus there is no non-optimal capital structure. No optimal capital structure line. So actually, basically, what is optimal capital structure? So like capital structure, optimal capital structure. Optimal capital structure refers to the point where the cost of capital will be minimal, but the value of the firm is maximum. So it is basically our target, right? To maximize the value of our company. So if we company value maximize, shareholders value will be automatically maximized, and thus we can achieve our financial managerial goal, right? So this was all about the MOI approach. So there is another approach, that is traditional approach. So what does it say? It says that it is a theory of capital structure in which there exists an optimal capital structure. So a theory বলছে একটা optimal capital structure exists করে, and where management can increase the total value of the firm through the judicious use of financial leverage. মানে ট্রেডিশনাল অ্যাপ্রোচ বলছে যে ক্যাপিটাল মানে অপটিমাল ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার নামে একটা স্ট্রাকচার এক্সিস্ট করে এবং ম্যানেজমেন্ট তা করতে পারে থ্রু দ্য ইউজিং অফ জুডিশিয়াস ইউজ অফ ফাইন্যান্সিয়াল লিভারেজ। তো ফাইন্যান্সিয়াল লিভারেজ কোনটা? ইউজিং অর ইনকর্পোরেটিং ডেট সিকিউরিটিজ ইন ইওর ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার। সো আমাদের ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে কয়টা ইনস্ট্রুমেন্ট থাকতে পারে? ডেট এন্ড ইকুইটি, দুটো থাকতে পারে, তাই 100% ইকুইটিও থাকতে পারে। সো whenever I am going to incorporate debt, that will be called financial leverage. So financial leverage আমরা কেন নিই? এটা অনেকগুলো কারণে নিতে পারি। মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি কোনটা? যে হয়তো আমাদের কাছে এত ইকুইটি নাই, এত ইকুইটি আমরা পাবলিক কোনো ফান্ড থেকে নিতে পারছি না, বাট debt is already readily available because there are a lot of banks, lot of financial institutions. Through them I can take loan, right? Okay. আচ্ছা, so So, এটাই কি বলেছে আমরা থিওরিতে যে অপটিমাল ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার এক্সিস্ট করে। সো হোয়াট ইজ দ্য অপটিমাল ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার? আই হ্যাভ জাস্ট ডিসকাস ইট, রাইট? I ডিসকাস করেছি দ্য ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার দ্যাট মিনিমাইজেস দ্য ফার্মস cost of capital. So same thing, the cost of capital will be minimal and thereby maximizes the value of the firm. So the value of the firm will be maximum. So then we will go, right? So এটা ট্রেডিশনাল অ্যাপ্রোচ আমাকে সাজেস্ট করেছে। আচ্ছা, so that this is the point where the optimal capital structure exists. Because ekhane financial leverage the firm's value will be maximum and the cost of capital will be lower here, right? Yeah. Anyway, so our summary ki daralo, there is an optimal capital structure where KO, that means the capitalization rate, is at its lowest point. This is also the point where the firm's total value will be the largest. Okay? টোটাল ভ্যালু প্রিন্সিপাল এখন আমরা যেটা আছে এটা কে অ্যাডভোকেট করেছে? two persons, one is Modigliani and another one is Miller. So এটা বলে M&M proposition. They have received the Nobel Prize, so they are Nobel laureates. So they say total risk for all security holders of the firm is not altered by the capital structure, therefore total value of the firm is not altered by the firm's financing mix. তারা বলছে যে আপনি যত ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে ডেট ইনপুট করেন, ইকুইটি ইনপুট করেন, রিশাফল করেন, রিস্ট্রাকচার করেন, it doesn't affect the total value of the firm. Firm total value affect করে না। So how interesting it is, তাই না? যে আমি যত যাই করি ডেট ইনকর্পোরেট করে আমি 2% ডেট নেই বা 89% ডেট নেই কেন, doesn't matter. It will not affect or alter the value of the firm. So let's see whether it's true or not, right? আচ্ছা স্যার, দেখেন এটাই বলছে যে আপনি যতভাবেই রিশাফল করেন না কেন, রিস্ট্রাকচার করেন না কেন, value of the firm will not change. But এখানে একটা ব্যাপার আছে, that M&M assume an absence of taxes and market imperfections. Tax rate থাকতে পারে না, they excluded the tax rates and the
মার্কেট ইমপারফেকশন। সো মার্কেট ইমপারফেকশন কোনগুলো? ট্যাক্স তো আমরা বুঝলাম যে কর্পোরেট ট্যাক্স আমাদের দিতে হবে, সিন্স উই আর ডুইং বিজনেস হিয়ার, রাইট? সো গভর্নমেন্ট আমরা ট্যাক্স দিতে হবে। সো ইমপারফেকশনস কোনটা? ইমপারফেকশনস, ওয়ান অফ দ্য ইমপারফেকশনস ইজ transaction cost, another one can be bankruptcy cost. So these are the imperfections cost, ঠিক আছে? এগুলো আমরা একটু পরে আলাপ করছি। সো দেখেন arbitrage, এখানে একটা কথা আছে, two firms that are alike in every respect except capital structure must have the same market value, otherwise arbitrage is possible. এখানে হচ্ছে ধরেন দুইটা কোম্পানি আছে, কোম্পানি A and B, they are all same, পুরোই look alike except the financial structure, right? So আমাদের এই প্রিভিয়াস স্লাইডে যে দুইটা কোম্পানি কি সেম, ধরেন মোটামুটি দুইটা কোম্পানি সেম কিন্তু বাট ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারটা সেম না, কেন? একজনের ডেট বেশি, একজনের ইকুইটি বেশি। সো এইরকম যদি সিচুয়েশন হয় তার মানে মার্কেট ভ্যালু সেম হবে। যদি না হয় দেন देयर ইজ আ পসিবিলিটি ফর ইউ টু ডু দ্য আরবিট্রেজ। সো আরবিট্রেজ কোনটা দেখেন, ফাইন্ডিং টু অ্যাসেটস দ্যাট আর এসেনশিয়ালি দ্য সেম এন্ড বাইং দ্য চিপার, selling the more expensive one. So if you find two securities that are of same, fully similar, so what are you going to do? You are going to buy the cheaper one and sell the more expensive one. Then it actually makes sense. Right? Finance theory is also work here, right? Okay, fine. So এখন আসে, so based on this, consider two firms that are identical in every respect except, so these are the exceptions. So exceptions গুলো কি কি দেখেন, যে there are two companies, one is company NL and another one is the company L. So NL দ্বারা কি হচ্ছে, not levered. So যে কোম্পানির ডেট আছে তার কি বলে, যে ফাইনান্সিয়াল লিভারেজের যখন আমরা অ্যাডভান্টেজ নেই ওই কোম্পানি বলে লিভার্ড কোম্পানি, যার ডেট আছে, যার ডেট নাই আনলিভার্ড কোম্পানি, ঠিক আছে, অর নট লিভার্ড কোম্পানি। আচ্ছা, সো বলেছে আমার দুইটা কোম্পানি আছে, NL কোনো ফাইনান্সিয়াল লিভারেজ নেই, L তার 30,000 ডেট আছে এট দ্য রেট অফ 12% ইন্টারেস্ট। যেহেতু আমার ডেট আছে তার মানে ইন্টারেস্ট দিতেই হবে to the debt holders, then bond holders or debt. Market value of debt for company A equals this per value. Okay. Required return on equity company A এর জন্য হচ্ছে 50%, company A এর জন্য হচ্ছে 16%. NOI তার মানে net operating income for each firm is 10,000. Okay. So এখানে আমরা শুরু করি, ধরেন আমার কোম্পানি NL and company L, right? So what is the NOI given? Net operating income is equal for both of them, that is 10,000, right? 10,000 dollars, right? Okay. Net operating income. আচ্ছা, এখন আপনি কি করবেন? There is interest payment, right? Interest. So interest কত for this company? For this not levered company, what is the interest rate? 50. For the not levered company, what is the interest rate? What is the interest for the not levered company? 50%. There is no interest rate for the non levered company because they didn't have taken any loans. So nothing. But for the levered company, there is a debt of 30,000 at the rate of 12%. So what is the rate of interest? 3,600, is it? So 30,000 multiplied by 12%, so that is 3,600 is your interest payment for the levered company, right? So now, what is the earnings available to the common shareholders? So what we know? We know that NOI is equal to I plus E. So NOI সমান হচ্ছে interest plus earnings available to the common shareholders. So since E is not given, so what we'll have to do? NOI minus I is equal to E. So NOI থেকে I minus করলে আমার E বের হয়ে যাচ্ছে। দেখেন, this is NOI, this is interest rate. So this is E. Earnings available to the common shareholders. So in case of NL, there is no debt, there is no interest. So this value will be the earnings available to the
common shareholders. Why? এখানে কত হবে 6400, right? So this amount is available to the common shareholders in case of company L. আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমার earnings বেশি shareholders এর কাছে এবং এখানে earnings কম for the levered company, right? Done? Another information is given that rate of return or required rate of returns, that means KE is given. So for the not levered company, KE is how much? 50%. So that means 0.15. For the levered company, it is 0.16. So what is the formula for KE? KE is equal to কি বলেন তো KE is equal to E, that means earnings available to the common shareholders divided by market value of the shareholders equity outstanding. So আমরা একটি market value of shares লিখে রাখি so that you will understand. তার মানে আমার কি কত এখানে E দেয়া আছে? Yes, we will calculate that E, that is 10,000 বের করেছি। Market value of share দেয়া আছে? It is not given, so we will have to find out this market value of shares. Okay? Just change the side change করে দেন, so that means market value of shares is equal to E divided by K. K is given here. See, K is given here. Company for company A it is 50%. For company A it is 60%. So what will have to do? Just 10,000 divided by 0.15. So it will be like 66,666.67, something like that. And for this company, it will be like how much? 40,000. $40,000. In L ক্ষেত্রে আমার প্রবলেম হচ্ছে 66,000 something. For L it is 40,000 something. So what is the market value of debt? Debt এর market value কত? In case of NL এখানে 40,000 এটা কি বের করছি 40,000 just 6,400 divided by 0.16, isn't it 40,000? So market value of debt is given. Given, but in case of NL, there is no market value of the debt because NL hasn't taken any loan. So, nil. There is no loans. But in case of L, there is a loan of 30,000, right? $30,000. Okay. So this is the market value of shares. So market value of debt. Now this is the total value of the company. Total market value of the firm. So in this case, this is 66,666.67. In this case, this is 70,000, right? 70,000. Right? So you see the market value of company L, that means the levered company, the market value is higher compared to the not levered company. So now, if you calculate the KO or implied KO formula কি ছিল? KO NOI divided by total market value of the company. Then, so if I am going to calculate the KO, NOI, how much is your NOI? 10,000. Divided by total market value of the company, 66,000, this figure, and in this case the NOI is 10,000, again the market value is 7,000. How much? How much? Calculate. Now impact KO কত? মানে capitalization rate কত? This is the formula. KO মানে কি স্যার? Capitalization rate. Capitalization rate. Implied overall capitalization rate. In this case, it will be NY divided by total market value. So that means 10,000 divided by
66,666.67. 0.15, that means 15%, right? And in this case, 10,000 divided by 70,000, how much? 14%. 14 point? 14.25. 14.28% is the overall capitalization rate. Now, what is the debt to equity? তার মানে এই স্ট্রাকচারটা ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার কতটুকু ডেট আছে, কতটুকু ইকুইটি আছে? Calculate the debt to equity. Debt to equity, what is the formula for debt to equity? Debt divided by equity. So in this case, do you have any debt? No. That means your debt is 0. Divided by equity, this amount is your equity. So the value will be 0. 0 divided by something is 0, right? So it will be 0. এখানে কত হবে? 12%. No. 30. Debt divided by equity, 30,000 divided by 40,000. It will be like 75. 0.75. Here is Debt to equity, দেখেন debt divided by equity. So how much is your debt? 30,000. How much is your equity? 40,000. So it will be like 0.75 divided by 0.75. So তার মানে now you can see that these two company they are এখন মনে হচ্ছে সেম না, তাই না? বিকজ একজনের মার্কেট ভ্যালু বেশি, ওনার মার্কেট ভ্যালু বেশি, একজনের মার্কেট ভ্যালু কম। এই ডেট আছে, এই ডেট নাই। এই ডেট টু ইকুইটি আছে, এই ডেট টু ইকুইটি 0, তার ডেট টু ইকুইটি 0.75। এবং রেট রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন সেম না, ইমপ্লাইড কেও সেম না। সো ইমপ্লাইড কেও কার বেশি? দ্য আনলিভার্ড কোম্পানি, তাই না? সো আপনি আপনার জন্য ওটা তো ম্যাক্সিমাম, তাই না? যেটা ম্যাক্সিমাম সেটা আপনি ইনভেস্ট করবেন। সো which company are we going to invest? Which company? YL. ওর তো কে আপনার কেউ কম 14.28. Why there? 15% is there. সো আপনি এনএল ইনভেস্ট করবেন, তাই না? বাট আমরা প্রিন্সিপালটা কি করেছি মডিফায়ার মিলারের? ওর প্রিন্সিপালটা কি ছিল যে দুইটা কোম্পানি যখন সেম হবে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার খুব বেশি এফেক্ট করবে না আমার টোটাল ভ্যালুকে। যদি এফেক্ট করে, যদি অর্ডার করে, দ্যাট মিন্স দেয়ার ইজ দ্য পসিবিলিটি ফর ইউ টু গো ফর দ্য আরবিট্রেজ। আরবিট্রেজ করতে ওই যে দুইটা জিনিস যদি সেম হয়, বাইং দ্য চিপার ওয়ান, সেলিং দ্য মোর এক্সপেন্সিভ ওয়ান। তার মানে এখন আমি কি করবো অ্যাজ অ্যান ইনভেস্টর, বিকজ আমি কি আই এম অ্যান ইনভেস্টর, আমি তো এখানে ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজার না, আই এম ইনভেস্টর। তাই ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজারের গোল কি হচ্ছে ম্যাক্সিমাইজ শেয়ার হোল্ডার্স ভ্যালু, বাট আমার গোল কি রিটার্ন বাড়ানো। আমি যেটা রিটার্ন বেশি হবে সেখানে আমি ইনভেস্ট করবো, তাই রিস্কটা মাথায় নিই। সো ইন দিস কেস আমি কি করবো এনএস সিকিউরিটিজ আমি সেল অফ করে দেবো এবং কোনটা কিনবো এনএল। তার মানে তাতে কি আমার আসলে প্রফিট হবে কিনা, দ্যাটস হোয়াট আই এম গোইং টু ফাইন্ড আউট। ওকে, debt to equity হচ্ছে কত? 30,000 divided by 40,000, that is going to be 0.75. আচ্ছা, সো এখন আপনি কি করবেন? তার মানে আমি সেল অফ করবো আমার শেয়ার। আমাদের এখানে আসলে শেয়ার ইনভেস্ট করে লাভ নাই, আমি তো রিটার্ন বেশি হচ্ছে কোথায়? এলের। সো আমি এলের শেয়ার সেল করবো। সো ফর এক্সাম্পল এলের এখানে শেয়ার আছে কত দেখেন তো, ভ্যালু অফ দ্য শেয়ার 40,000। ফর সে যে আমি 1% শেয়ার সেল করবো। সো দেখেন সেলিং 1% অফ এলস শেয়ার, তাই না? সো এলের শেয়ার 1% কত? 40,000 into 0.01. So how much is it? $400. $400 আমি সেল করলাম। তার মানে that 400 is available for me to invest somewhere else. Okay. আর দেখেন এখানে তো অপশনটা আছে I can take a loan. আমি লোন নিতে পারি, তাই না? 12% এ। So let's assume that I am going to take a loan of এই যে ডেট আছে 1% আমি ডেট নিব। So taking 1% of else debt যা আছে তার 1% নিব। তাহলে আমার ডেট কত হচ্ছে 30,000 into 0.01 কত? $300। তার মানে টোটাল ইনভেস্টমেন্ট opportunities available $700। তার মানে আমার কাছে $700 আছে অ্যাভেলেবল ইনভেস্ট করার জন্য।
তাই না? বাট আমার গোল কি, যেহেতু আমার এখানে কম মানে কম রিটার্ন আসছে, তারপর আমরা এখানে রিটার্ন ম্যাক্সিমাইজ করব, এই তো আমার গোল। সো এখন আমি কি করতে পারি? So selling 1% নিচে কাটলে টেকিং 1% অফ এল স্টেট, এল যে ডেটা আছে এর 1% আমি যদি ডেট নেই বা ইকুইভ্যালেন্ট টু 1% যদি আমি ডেট নেই, তখন কি হবে দেখেন, $300। সো আমার কাছে টোটাল অ্যামাউন্ট কত? $700। এখন আমার কাজ কি? টু ইনভেস্ট ইন এনএল। সো এনএল এর টোটাল শেয়ার কত? ভ্যালু অফ দ্য এনএল শেয়ার কত? আচ্ছা, আপনি এখানে কত পার্সেন্ট লোন নিতে হবে, মানে কত পার্সেন্ট আপনি ইনভেস্ট করতে হবে? 1%। যদি 1% ইনভেস্ট করেন, দেন দ্য ভ্যালু উইল বি 666.67। 2% করতে পারবো না, কেন? আমার কাছে আজকে মাত্র $700। সো আমি ম্যাক্সিমাম কতটুকু ইনভেস্ট করতে পারবো? 1%. So let's invest buying 1% of NL's share. So total share size কত? 66,666.67 multiplied by 0.01. That means $666.67. তারপর আপনাদের মানে লেফট ওভার কত ডলার আছে এখন? লেফট ওভার is equal to 700 minus 666.67. That means $33.60 আপনার এখনো আমার হাতে অ্যাভেলেবল আছে। I can invest it in somewhere else and earn some returns. এখন কথা হচ্ছে, so far is fine, nice looking, তাই না? ভালো লাগছে যে হ্যাঁ ইনভেস্ট করার পর আমার হাতে আরো কিছু আছে। দুইটার ইনভেস্টমেন্ট রিটার্ন কি আমার সেম? এটা আমার ফাইন্ড আউট করতে হবে। সো দেখেন, ইন দিস কেস এটা ছিল আমার কেই, তার মানে রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন টু দা শেয়ার হোল্ডার্স, তাই না? সো আমার শেয়ার, আমি কতটুকু শেয়ার সেল করেছি? লেটস অ্যাজিউম যে আমি শেয়ারটা সেল করি নাই, তাহলে ইন কেস অফ এল আমি কতটুকু ইনকাম করতাম, তাই না? যদি না, ফর এল 400 ইনটু 0.16 কত হয়? $64, তাই না? যদি আমি শেয়ারটা সেল না করে এলে ইনভেস্ট করতাম, আই উড হ্যাভ আর্নড $64। বাট আমি তা করি নাই, আমি কি করছি? আমি এনএল এ ইনভেস্ট করছি আর ওটা লোন নিয়ে, তাই না? সো কতটুকু এনএল এ ইনভেস্ট করলাম? 666.67। এনএল এর রিটার্ন কত ছিল? রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন 15%. সো হোয়াট এম আই আর্নিং নাও? ফর NL 666.67 into 0.15. How much it is? $100. It will be like $100, right? তার মানে কি? এলে কত টাকা ইনকাম করতে ইনভেস্ট করলে? $64. এলে কত টাকা ইনভেস্ট মানে ইনভেস্ট করলে কত টাকা ইনকাম করতেছেন? $100. Is it maximized? মানে এটা তো মেক সেন্স করে নাকি? $36 লাভ। Interest দিতে হবে। The thing is we have to pay interest. So how much is interest? Interest কত পার্সেন্ট? $300 নিয়েছেন না? So 300 into 0.12. That means $36. So left over কত? $64. তার মানে actual return is $64. Is it safe? তার মানে আপনি কোনটা ইনভেস্ট করবেন? Which one are you going to go after? NL. Why? Because you still have that $33.50 left in your hand. তাই না? এইটাই হচ্ছে ইফেক্ট অফ আরবিট্রেজ। তার মানে এই সিচুয়েশনটা কতক্ষণ চলবে? এটা কিন্তু বেশিক্ষণ সার্ভাইভ করবে না, বিকজ পলিটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু বলে দিয়েছে এটা বেশিক্ষণ সার্ভাইভ করবে না। কেন? বিকজ আপনি করতেছেন, তার মানে সবাই তো করবে, সবাই তো শেয়ার প্রাইস সেল করে দেয়, শেয়ার সেল করে দেয়, তাই না? যদি এইটার শেয়ার সেল করে দেয়, তার মানে কি প্রাইস, শেয়ার প্রাইস কমবে, সবাই সেল করে দিচ্ছে, শেয়ার প্রাইস কমবে। বাট সবাই যখন একটা কেনা শুরু করবে, এই এনএল এর প্রাইস মানে শেয়ার প্রাইস কি হবে? ইট উইল ইনক্রিজ। সো দ্য ভ্যালু হিয়ার, তার মানে ভ্যালু কি থাকবে? নো, ভ্যালু কমবে, এটার ভ্যালু বাড়বে। সো এরা এমন একটা সার্টেন পয়েন্টে এসে থামবে যেখানে দ্য ভ্যালু উইল বি ইকুয়াল এন্ড দেয়ার উইল বি নো মোর অপরচুনিটিস ফর আস টু go for arbitrage. Clear? So that's the effect of this taking capital structure or restructuring. তাই না? যে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার রিস্ট্রাকচার করার ফলেও
আরবিট্রেজ করার পরে দেন কিন্তু এটা ইকুয়াল হয়ে যাচ্ছে, though there is an opportunity for you to go for the arbitrage, but eventually it will adjust. Okay, দেখেন arbitrage continues until total firm values are identical for companies NL and L. তার মানে আরবিট্রেজ ততক্ষণ পর্যন্ত চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত দুইটা কোম্পানি যতক্ষণ না পর্যন্ত দুইটা কোম্পানির ইকুয়াল টোটাল ভ্যালু হবে। যখন টোটাল ভ্যালু হয়ে যাবে তখন আর আরবিট্রেজ পসিবল হবে না। দেন ইনভেস্টিং ইন NL and L will be the same thing. It will yield same return for you. Clear? আচ্ছা, so ওই যে মার্কেট ইমপারফেকশনস নিয়ে বলছিলাম যে what are the market imperfections? So one is bankruptcy cost. So what is this cost? So see, bankruptcy, একটা কোম্পানি কখন ব্যাংকরাপ্ট হয়? যখন তার এক্স্যাক্টলি আমার ডেট পরিশোধ করার মধ্যে আই এম নো লঙ্গার ক্যাপাবল, দেন আই উইল বি ইনসলভেন্ট টু পে মাই ট্যাক্স, তাই না? সো দ্য মোর এন্ড মোর ডেট ইউ উইল টেক, দ্য মোর এন্ড মোর রিস্ক এক্সপোজার ইউ উইল হ্যাভ টু দিস ব্যাংকরাপ্সি, তাই না? যতই ডেট নেবেন ততই আপনাকে এক্সপোজার বাড়তে থাকবে ব্যাংকরাপ্সির জন্য যাওয়ার জন্য, তাই না? সো এর মানে ওয়াইজ যে আমি লোন নিব না, আই মাইট গেট এন বেনিফিট, সেটা পর ডিসকাস হচ্ছে। আচ্ছা, সো ব্যাংকরাপ্সি কস্ট কোনটা? ধরেন আমি ব্যাংকরাপ্ট, সাপোজ আই হ্যাভ বিকাম ব্যাংকরাপ্ট, আমি ব্যাংকরাপ্ট হয়ে গেলাম, তখন কি হয় যে লিকুইডেশন যখন করে তার মানে কি আমার যতটুকু আছে এই ধরনের বিল্ডিংটা আছে আমার শুধুমাত্র ব্যাংকরাপ্ট হয়ে গেল বলে, বাট এই বিল্ডিংটা আছে তার মানে বিল্ডিং এর যত অ্যাসেট আছে এগুলো লিকুইডেট করা হয়, লিকুইডেশন করে দেওয়া হয়, এগুলো বিক্রি করে যা পাওয়া যায় এইটা আপনার ক্লেম অনুযায়ী সবাইকে দেওয়া হয়। আগে বন্ড হোল্ডাররা পায়, তারপর কিছু থাকলে আপনার প্রিফার্ড শেয়ার হোল্ডাররা পায়, তারপরে আরো যদি কিছু লেফট ওভার থাকে দেন ইট উইল গো টু দ্য কমন স্টক ইকুইটি হোল্ডার্স, তাই না? এখন কথা হচ্ছে দেয়ার উইল বি নো ব্যাংকরাপ্সি কস্ট যদি আপনি ধরেন এসি কিনছেন আপনি 70,000 আপনি 70,000 এ বিক্রি করতে পারলেন, দেন দেয়ার উইল বি নো ব্যাংকরাপ্সি কস্ট। বাট আলটিমেটলি ইন রিয়েল লাইফ সিনারিও এটা কি হয়? আমি 7,000 এ কিনে আমি গতকাল কি কিনছি 7,000, আজকে ব্যাংকরাপ্ট হয়ে গেছে এবং লিকুইডেশন হচ্ছে, তার মানে আপনি কাছে এটা 70,000 বিক্রি করতে পারবেন? নো, নট এট অল। কিছু ভ্যালু আপনাকে কম্প্রোমাইজ স্যাক্রিফাইস করতেই হবে, তাই না? সো দ্যাট ইজ কল্ড ব্যাংকরাপ্সি কস্ট, যে আপনি ফুল মার্কেট ভ্যালু পাবেন না, তখন একটা ব্যাংকরাপ্সি কস্ট অ্যাড হবে। আচ্ছা, এজেন্সি কস্ট কোনটা দেখেন? আমরা বলেছিলাম যে প্রিন্সিপালস এন্ড এজেন্টস কনফ্লিক্ট, এজেন্সি কনফ্লিক্ট, তাই না? সো এজেন্সি কনফ্লিক্ট কোনটা? প্রিন্সিপালস দ্বারা, এজেন্টস দ্বারা। প্রিন্সিপাল হচ্ছে দ্য ওনার্স অফ দ্য কোম্পানি এন্ড এজেন্টস দ্য অ্যাপয়েন্টেড ম্যানেজার্স, তাই না? যদি সিইও কে যদি অ্যাপয়েন্ট করা হয় বাই দ্য ম্যানেজার, আপনার বাই দ্য বোর্ড অফ ডিরেক্টরস, দেন বোর্ড অফ ডিরেক্টরস আর দ্য প্রিন্সিপালস এন্ড এজেন্টস আর দ্য ম্যানেজার্স। এদের মধ্যে যে কনফ্লিক্ট হয়, কেন কনফ্লিক্ট হবে? ইন্টারেস্ট হয়, সো সেটাকে এজেন্সি আপনার যে এজেন্সি কনফ্লিক্ট বলা হয়। এখন কথা হচ্ছে যে আপনি ধরেন আমি কোম্পানির ওনার এবং আমি আপনাকে নিয়োগ করলাম ফর মাই কোম্পানি টু রান মাই কোম্পানি, তাই না? আমি কি আপনাকে ছেড়ে দিয়ে বসে থাকবো? আপনি কত চালাচ্ছেন, ভালোই চালাচ্ছেন, বিকজ আমি তো ওনার, আমি তো আপনাকে অ্যাপয়েন্ট করে দিয়েছি, সো ইট ইজ ইয়োর রেসপন্সিবিলিটি টু রান দ্য ম্যানেজমেন্ট, রান দ্য কোম্পানি, ইটস নট মাই রেসপন্সিবিলিটি। এরকম করে বসে থাকলে আপনার কোম্পানি থাকবে? সো দ্যাটস ওয়াই হোয়াট ডু ইউ নিড টু ডু? You need to go for periodical audits. আপনার রেগুলার মনিটরিং এর অনগোইং রেগুলার মনিটরিং এর পার্ট হচ্ছে go for the audits. এখানে দেখেন EPS monitoring cost and bankruptcy cost they rise at an increasing rate of financial leverage, আগেই বলেছি। আর auditing financial statements and explicitly restricted management decisions or actions. So আপনি বার করে দিতে পারেন যে কিছু ডিসিশন you cannot take, কারণ আমার ম্যানেজমেন্ট চাচ্ছে যে আমি 70% লোন নিব, but you don't want to do that. You want to restrict that decision. Why? Because 70% is too high. 7% too high because interest rate will be too high. Right? হতে পারে multiple reasons এর কারণে you can restrict some of the decisions that management might take. So this is called the agency cost. আচ্ছা, এখন দেখেন এতক্ষণ আমরা যত কথাই বললাম না কেন, it's all about without tax effect. আমাদের কোনো ট্যাক্স এখন পর্যন্ত ক্যালকুলেট করে নাই, যত জায়গায় দেখেন ইন্টারেস্ট no tax is there, no corporate tax is there, but in real life scenario there is tax. You have to pay 40% corporate tax to the company, for the public limited companies, to the government, government 40% tax দিতে হবে। So why aren't you including that in your calculations? So we'll have to now include that in our calculations, that what are the effects of including tax. Okay, so tax গুলো কোম্পানি সেভিং হবে, and tax for all the companies, public limited companies.
এখন আমরা দেখব যে আমরা যদি ট্যাক্স অ্যাড করি আমার লাভ তো নাই নাকি ট্যাক্স অ্যাড করলে কি লাভ আছে না লস ইনকাম হবে 100 টাকা 40% মানে 40 টাকা দিয়ে দিতে হবে এটা কি আমার জন্য লাভের বাট আমার জন্য দেখতে হবে ফাইনান্সিয়াল লিভারেজ যখন হচ্ছে যখন আমরা ডেট নিচ্ছি এটা কি আমাদের কোনো মানে বেনিফিশিয়াল সিচুয়েশন কিনা আদৌ কোনো বেনিফিট আছে কিনা তাই না সেটা আমার খুঁজে বের করতে হবে সো দেখেন একটা কোম্পানিতে বলা আছে কোম্পানি এনডি হোয়াট ডাজ ইট মিন বাই এনডি ND means there is no debt. Say company, no debt company, and D company D means the debt company. A company debt আছে company তে debt নাই. So দেখেন company ND. And another company is company D, right? আচ্ছা. সেখানে বলছে যে no debt নাই 16% required rate of return. But debt company যে company debt আছে they have 5,000 in debt with the interest rate of 12%. Corporate tax rate is 40% fixed, right? And NOI, let's assume the NOI for the firm is 2,000. 10,000 there, let's assume is 2,000. Okay. So NOI is 2,000 for these two companies. I mean identical for these two companies. So NOI আরেকটা নাম আছে What is the name for NOI? NOI এর আরেকটা নাম কি? EBIT, earning before interest and tax. So earning before interest and tax থেকে আমরা কি করি? We deduct interest deduct করি. So এখানে interest কত কোম্পানি এর ক্ষেত্রে 60%. No interest. No debt company. Debt তো নাই interest করতে কি আসবে? No interest. So that means nil. But in case of company D, there is an interest 12% on 5,000. So কত হয় 600, right? So you can say this is EBT, earning before tax. So company A এর earning কত before tax 2000 এর ক্ষেত্রে 1400 তার মানে কি এই আর্নিংটা কার জন্য আর্নিংস अवेलेबल টু দা কমন শেয়ার হোল্ডার্স তাই না কমন শেয়ার হোল্ডার্স সো এখানে তো আর্নিং বেশি কমন শেয়ার হোল্ডার্স এর আর এখানে আর্নিং কম আচ্ছা এখন আপনি কি করবেন লেস ট্যাক্স এট দা রেট অফ 40%. So how much is it কত হবে 40% 800 and in this case is 560 or 540 560 this one 560 so এখানে লিখবো কত আছে দেখেন তো 1200 তাই না এটা কি আর্নিং আফটার ট্যাক্স আর্নিং আমার কত তাই না যে শেয়ার হোল্ডারস এর কাছে কতটুকু अवेलेबल আছে বলতে পারেন अवेलेबल to common share holders কি available কি earnings available to the common share holders এইখানে কত earning available আছে 840 যদি আমরা দেখি এখানে earning available এখানে বেশি এখানেও বেশি দুইজন earning available কার কাছে বেশি common share holders এর বেশি এই যে কোম্পানি এমডি যার কোনো ডেট নাই আচ্ছা so total earnings কত total earnings available to এক্সামে সবগুলো লাগে shareholders and debt holders earning total debt holders এর কাছে এবং share holders এর কাছে কত available so in this case আমার কত available 1200 since there is no debt but in this case আমার total earnings কত available so earnings কার কার প্রতি হয় কমন স্টক হোল্ডাররা আর্ন করে কিভাবে তাই না আর ডেট হোল্ডাররা আর্ন করে কিভাবে ইন্টারেস্টের মাধ্যমে সো টোটাল এখানে আর্নিং अवेलेबल কত 600 প্লাস 840 600 প্লাস 840 how much is it 46
1400 তাই না? ওকে, হোয়াট ইজ দ্য গ্যাপ? তার মানে গ্যাপ কত এখানে টোটাল? 240. So why is there a gap? Why is there a gap? Because this is called the tax shield. এটাকে বলা হয় tax shield. Shareholders making use there. Sorry? Last year. Sir, debt holders are to share. Shareholders and Next debt one holders. is sir. Into And debt holders. Shareholders and debt holders. Sir. So this situation is called the tax shield benefits. So what is tax shield benefit? It's a tax interest is a tax deductible expense. The expense, this expense protects or shields an equivalent dollar amount of revenue from being taxed by reducing taxable income. Then এটা আমার shield করছে, কারণ because আপনি দেখেন এখানে আমার ট্যাক্স কত উপরে হয়েছে 2000 উপরে, এখানে ট্যাক্স কত উপরে হয়েছে, আমার ট্যাক্স অ্যামাউন্ট কম আসছে, এখানে ট্যাক্স অ্যামাউন্ট আসছে কত 800, এখানে ট্যাক্স অ্যামাউন্ট আসছে কত 560, because this interest has protected. এটা প্রোটেক্ট করছে, এটা হচ্ছে ট্যাক্স অ্যাডভান্টেজ। আমার লোন নেওয়া ভালো because I get tax shield advantage. এখন কথা হচ্ছে what is the present value? এই tax shield এর কত 240 এর present value কত, because we are concerned with the present value. আমরা present এর কত ভ্যালু পাচ্ছি tax shield এর, তাই so এটা দেখেন কত ভ্যালু পাচ্ছি, because discount rate is given or interest rate is given 0.12, so that means 240 divided by 0.12, how much is it? দেখেন তো কত হয়, 5000 or something, 2000. 2000 is the total ultimate value visible of the tax sheet. So tax sheet আমরা ক্যালকুলেট করা যায়, that is R into B into TC divided by R. R is the rate of interest, B হচ্ছে total market value of the debt, TC is the tax rate. So R আমরা যদি কেটে দেন তাহলে কি থাকে, B into TC, that means total value of the debt কত আমার আপনার এই ক্ষেত্রে, what is the amount of debt you have taken? 40%. No, it was 5000 at the rate of 12%. So 5000 and multiplied by tax. So tax how much? 0.40. So 2004. So that is the ultimate value of tax shield, present value of the tax shield. Okay. তার মানে দুইটা কোম্পানির ভ্যালু সেম না, দুইটা কোম্পানির ভ্যালু করাটা বেশি হবে এটা সরি ইয়েস, দুইটা কোম্পানির ভ্যালু সেম না, বাট একটা কোম্পানি আর একটা কোম্পানির ভ্যালু কতটুকু বেশি, কতটুকু বেশি। সো আমি যদি মনে করি এই কোম্পানির ভ্যালু অবশ্যই বেশি হবে, বিকজ দিস ইজ এ লিভার্ড কোম্পানি। সো ভ্যালু অফ লিভার্ড company will be equal to the value of not levered company plus present value of tax shield. ঠিক আছে, so আমি যদি বের করতে পারি value of the not levered company, so what is the value for this not levered company? So the value of the not levered company is 1200, that 1200 divided by 0.16, how much is it? 1200 divided by 0.16, 1200 divided by 0.16, 7500, তাই না? So that means 7500 and present value of tax কত ছিল? 2000. So that means the value of the levered company is 9500 in our case. But এখন যদি আপনার ব্যাংকারপ্সি কস্ট থাকে, এজেন্সি কস্ট থাকে, সেগুলো কি হবে? That will be deducted from this. এইগুলো থেকে ডিডাকশন হবে, রাইট? ওকে, সো দেখেন স্লাইডে এটাই বলা আছে, রাইট? সি ওকে, সো দেখেন সামারি অফ কর্পোরেট ট্যাক্স ইফেক্ট। সো তার মানে আপনার কর্পোরেট ট্যাক্স ইফেক্টের সামারিটা কি হলো? The greater the amount of debt, the greater the tax shield benefits and the greater the value of the firm. তার মানে আমার যত বেশি debt নেওয়া হবে তার মানে tax shield benefit তত বাড়বে,
বিকজ আপনারা এখানে যদি 600 না হয় 1200 তো ট্যাক্সের বেনিফিট আরো বাড়তো, রাইট? এটা তো বলার চেষ্টা করছে, তার মানে ফার্মের ভ্যালু বাড়তো। The greater the financial leverage, the lower the cost of capital of the firm. So financial leverage যত বেশি হবে, cost of capital তত ফলো করবে। আচ্ছা, the adjusted M&M মানে মনিটরিং মিলার proposition suggests an optimal strategy to take on the maximum amount of financial leverage. তার মানে কি সাজেস্ট করছে? ওরা সাজেস্ট করছে যে maximum amount of loan নেওয়ার জন্য। So what is the maximum amount of loan you can take? What is the maximum amount you can take? 100%. But ultimately this implies a capital structure of almost 100% debt. Yet this is not consistent with actual behavior. কোনো কোম্পানিকে 100% debt নিয়ে সার্ভাইভ করতে পারে, বা কোন কোম্পানিকে 100% debt আপনার তোমরা 100% debt দিবেন তার কাছ থেকে, বা ব্যাংক থেকে, ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউট থেকে, সো আপনি 100% debt দিবেন, 100% লোন দিবেন। এটা হচ্ছে এটা ইনকনসিস্টেন্ট উইথ আওয়ার প্র্যাকটিক্যাল লাইফ সিনারিও। 100% debt নিলে সরকার কিছু করে। বাট 100% debt তো আপনাকে কেউ দিবে না, বিকজ দ্য ওইটা একটা ডিফল্ট রিস্ক থেকে থাকে, এটাকে বলা হয় ক্রেডিট রিস্ক বা ডিফল্ট রিস্ক। যখন ব্যাংক থেকে আপনি কোনো রিস্ক মানে আপনি লোন নিতে যাবেন, তখন দেয়ার ইজ এ ইমপ্লাইড রিস্ক উইথ দিস লোন, সেটা হচ্ছে ডিফল্ট রিস্ক। দ্য ফেইলিউর টু পেমেন্ট, একটা ফিয়ার থাকে, দ্য ফিয়ার অফ অর দ্য পসিবিলিটি অফ ফেইলিউর টু মেক দ্য রিপেমেন্ট অফ দ্য লোন। সো এই ডিফল্ট রিস্কের কারণে আপনাকে 100% দিতে না কোনোভাবেই। আচ্ছা, এখানে এটাই বলছে যে আনসার্টেনিটি ইনক্রিজেস দ্য পসিবিলিটি অফ ব্যাংকারাপসি এন্ড লিকুইডেশন which reduces the value of the tax sheet. Uncertainty. আচ্ছা, এটাই বলছে যে ব্যাংকারাপসি কস্ট, এজেন্সি কস্ট থাকে, দেন that will be deducted from the value of the firm. So এখানে একটা ব্যাপার আছে, দেখেন, as financial leverage increases, tax sheet benefits increase as do bankruptcy and agency cost. Financial leverage যত বাড়বে, tax benefit বাড়বে, but bankruptcy cost ও বাড়বে। because একটা পসিবিলিটি আছে, যদি আপনি ব্যাংকারাপ্ট হন, failure to payment, so আপনি নিজে 95% আপনি লোন নিয়ে ফেলছেন, so if you fail to pay, তাহলে ব্যাংকারাপ্সি কস্ট, আপনার লিকুইডেশনে যেতে হবে, ব্যাংকারাপ্ট হয়ে গেলে লিকুইডেশন যেতে হবে, লিকুইডেশন হলে কি হবে, সবকিছু ভ্যালু আপনি কম পাবেন, লিকুইডিফাই করতে মানে লিকুইডেশনে যেতে হবে, তাই না? ওকে, so as a result this agency cost will rise. Anyway, thank you.